हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू महाराष्ट्र मीडिया. मी ऋतुजा लावरे. महाराष्ट्र मीडिया आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करते. तुम्ही अद्याप आमच्या शैक्षणिक चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ता सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि सर्वात आधी नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवा. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश चॅप्टर नंबर 2.1 द क्लोज लाईन टेक्स्टबुक क्वेश्चन्स अँड आन्सर. क्वेश्चन 1 आहे, रीड द पोएम अलाउड, रिसिट एनी स्टांजा ऑफ युअर चॉईस फ्रॉम मेमरी. तुम्हाला इथे काय करायचं आहे, क्वेश्चन 1मध्ये तुमची जी पोएम आहे ती मोठ्याने रीड करायची आहे. क्वेश्चन नंबर 2 आहे, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स विथ रेफरन्स टू द पोएम. तर ए बघूया आपण, व्हॉट इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. आन्सर, द पोएटेस चार्लोटे ड्रिट कॉले describes the clothes on the clothes line swaying in the wind, waiting to be free. B, what are the clothes compared to? Give 2 examples. Answer, the clothes are compared to white snow, restive, horses, fairy tale, witches, a bird and a sail. Then what do restive heroes do? Answer, restive heroes are unable to remain still, dance in a lively, playful manner and walk or more with high springy steps, or restive horses caper and prance. Then D आहे, what do fairy tale witches do? Answer, fairy tale witches dance wildly in a very hard and violent manner. E, what did one of the fluttering creatures do? Answer, one of the fluttering creatures spread herself from the clutches of the pages and soared high into the air like a bird and made it difficult for anyone to find her. F, what could have happened to the one who flew away? Who was she? Answer, the one who flew away happened to be the poet's handkerchief. She could be hidden somewhere in the ditch or drowned in the sea. Third, form groups and discuss the following questions. A, why are clothes compared to living things? Answer, the clothes are compared to living things as they feel they need to be free from any kind of bondage just like living things. The events described in the poem take place at a certain place at a certain period of the year under specific weather conditions. Describe the place and the time and the weather conditions. Answer, the events described may be taking place in the backyard of a household during the spring season, which least the warm air in the afternoon makes the weather seems warmer than usual. Then fourth question is, when we say that 2 or more words rhyme, we mean that they end with the same sound or syllable. For example, ring, sing, rhyming words are often used in the verse at the end of the lines. List the rhyming words from the poem. Note the words behind and the wind. They have similar spellings. That is, they look the same but they are pronounced differently. That is, they do not sound the same. This is known as I rhyme. Separate the examples of I rhymes from the following list. Answer, rhyming words cry, try and I rhyming words are known, shown, short, put, imply, simply. Rhyming words are cry, try, stronger, longer, laughter, daughter, want, done, known, grown and beat, fit. Question number 5 आहे, list all the phrases from the poem in which 2 or more words are joined with and. So answer आहे, hither and thither, caper and prance, shiver and skip, flipping and flapping and flopping. Then question number 6 is, form groups and discuss what must have happened to the handkerchief. Write the story in your own words. Wash your handkerchief clean, hang it with a peg to dry in the wind, watch how it flutters. Question number 7, wash your handkerchiefs clean, hang it with a peg to dry in the wind and how it flutters. So हा जो क्वेश्चन आहे तो तुम्हाला ॲक्टिव्हिटीसाठी दिलेला आहे. बघा काय सांगितलं आहे त्यांनी, तुमचा हँकरचीफ क्लीन करा अँड हँग इट विथ अ पेग टू ड्राय इन द वाइंड. तुम्ही हवेमध्ये सुकायला टाका आणि वॉच हाऊ इट फ्लटर्स, आणि तो कसा फ्लट करतो ते तुम्ही बघा. मीन्स तो जो पोएट्स आहे त्याला असं एक्सप्लेन करायचं आहे की जे क्लोज असतात ते सुद्धा काय असतात, लिव्हिंग असतात. मीन्स त्यांना पण काय असतात, फिलिंग्स असतात. सो ते एक्सप्रेस करतात. ओके, तर ते वाइंडसोबत काय होतात,
एक्सप्रेस्ड होतात म्हणजे फ्लो होतात. ओके, तर तुम्हाला ही ॲक्टिव्हिटी करायला लावलेली आहे. क्वेश्चन नंबर 8 आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपॅरिझन्स. ॲज व्हाईट अज डॅश डॅश, ॲज ग्रीन अज डॅश डॅश, अज रेड अज ॲज डॅश डॅश, ॲज ब्ल्यू ॲज डॅश डॅश, ॲज ब्लॅक ॲज डॅश डॅश, ॲज ब्राईट ॲज डॅश डॅश. A. Rewrite this comparison using comparative degree. Example: whiter than snow. Answer: bluer than sky, blacker than coal, redder than blood. B आहे, find suitable objects for each comparison. Examples: petals or flowers or feathers whiter than snow. Answer: oceans or ice bluer than sky, leaves or moss greener than grass, crow or night blacker than coal, sapphire and or rose redder than blood, stars or light brighter than sun. So like this way आपली जी ॲक्टिव्हिटी होती ही पोएम होती ही 2.1 ची द क्लोथ्स लाईन ह्याचे क्वेश्चन आन्सर संपलेले आहे. सो थँक्यू सो मच स्टुडंट्स फॉर वॉचिंग अँड कीप वॉचिंग महाराष्ट्र मीडिया.